All right. Good. Thank you, Jane. ഇപ്പം ഇപ്പം ജെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേര് ജോംസ് കിഴക്കേക്കാട്ടിൽ. എന്നെ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ അവിടുന്ന് ഡിട്രോയിറ്റിൽ നിന്ന് ഹ്യൂസ്റ്റനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും വില്ലിനെ കുറിച്ചും ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ടേക്കിംഗ് ദ ഇൻഫോംഡ് ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ. So first of all, I'm saying that, ഞാനൊരു അറ്റോർണി അല്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗോ ത്രൂ ദ പ്രോപ്പർ അറ്റോർണി, ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് അറ്റോർണീസ് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമെന്നാണ്. എന്നെക്കുറിച്ച് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പലരും വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു മിസ് ബിലീവ്സ് ആണ് എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ വെൽത്തി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഹാവ് മോർ അസറ്റ്സ്. So my main goal is to break down that misconception and to make estate planning affordable to everyone, and everyone need to do. This is our country. In this country, we all need to do the estate planning, proper planning. Otherwise, we are going to face a lot of a legal battle in the future. Okay. So basically, estate planning in the basically is an asset planning. Okay. So basic asset planning in the during our lifetime and after the death. Okay. So usually then people will ask, what all the assets? I don't have the assets. I do just have only one home and I don't have much assets. But usually these all our assets: home, art collections, stocks, insurance policies, car, jewelries, wine, digital assets, and health and wellness. Everything is considered our assets. Allegil idellam nammal during our lifetime we need to plan it and how we need to be taken care, and once we passed away, who is going to take care, everything we need to be plan it. Okay. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപക ജംഗമ വസ്തുക്കൾ, അതായതാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം വേർഡിങ്. ദീസ് വി ക്യാൻ ഡൈ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് 3 ways. The first way is without having a will. If you don't have a will, this is going to happen. If you don't have a will, you're going to die with the rules of the state. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ നമ്മൾ ഡിസീസ് ആകുന്നത്, ആ സ്റ്റേറ്റ് റൂളിന് വിധേയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ the state rule will applies, and automatically everything goes to the probate. Okay. Then state decide how your assets need to be get distributed and where the kids go. That means that you don't have the plan. Basically, the government have a plan for you. That's happen is if you don't have a will. If you die with a will എന്ന് പറഞ്ഞാൽ normal ആയിട്ടുള്ള will പത്രം. If you die with a will, that means you already written down the wishes, what going to happen for your assets, and who is going to take care of your minor kids, who is going to be the guardians. Everything you already well written when during you are healthy. Even though this will apply once you passed away. നമ്മുടെ മരണശേഷമാണ് will is going to be valid. Then the family need to take the will into the court. Then it need to go to the court proceedings. That's called the probate. The one difference between you don't have a will and with the will is you have a written plan. You already written down your wishes. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വസ്തുവകകളും അസറ്റുകളും എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോർട്ടിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ കോർട്ട് ഹാവ് സംതിങ് ടു ഫോളോ യുവർ വിഷസ്. ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി 99% ഓഫ് ദ ടൈം കോർട്ട് വിൽ ഹോണർ ഓൾ ദീസ് വിഷസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഗോ ത്രൂ ദ probate process. So avoid this court involvement. That's why we all recommend to create a family revocable living trust, so that will bypass the court system. Okay. They can minimize the court involvement. What is probate? A lot of people heard about the probate. പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. probate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ probate, there's a court supervised process. There's a court supervised process of proving the will. നമ്മുടെ വില്ല് വാലിഡേറ്റ് ആണെന്ന് കോർട്ടിന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിനാണ് probate എന്ന് പറയുന്നത്. That means court supervised process ensure that your will is valid and appoints the executor and beneficiaries. Also, the court supervises the distribution of the properties. Otherwise, this is the only legal way to change the title of the assets. അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലോടുകൂടിയോ വില്ലില്ലാതെയോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വസ്തുവകകൾ കോർട്ടിൽ പോവും. കോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത്
വെരിഫൈ ചെയ്യും, ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എവിടെയൊക്കെ വസ്തുവകകളുണ്ട്, മിഷിഗണിലുണ്ടോ, ഷിക്കാഗോയിലുണ്ടോ, ന്യൂയോർക്കിലുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ വസ്തുവകകളുണ്ടെന്നുള്ളത് കോർട്ട് അസസ് ചെയ്ത് ആർക്കൊക്കെ കടങ്ങളോ എവിടെയൊക്കെ ഡെപ്ത് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിനാണ് പ്രൊബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോർട്ടിന് പ്രൊബേറ്റ് ഈ പ്രോസസ്സിങ് കോർട്ട് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതിന് കോർട്ട് നീഡ് ദ മണി. കോർട്ട് ഓൾസോ വിൽ ടേക്ക് ദ മണി ഫ്രം യുവർ എസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഓൺലി ലീഗൽ വേ. ഇപ്പോൾ വി ഓൾ ഹാവ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദാറ്റ്സ് വൺസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് പാസ്ഡ് അവേ, സംടൈംസ് ഇസ് കംസ് ഫോർ ദ വൈഫ്. ഇഫ് ദ what happened in a situation if both of you passed away, the car don't come back, both of your car don't come back, that time there's the only way you to change the title of the deed. അതായത് ആധാരത്തിലെ ഓണർഷിപ്പിന്റെ മാറ്റണമെങ്കിൽ you need to go to the probate process. That's why it making more difficult. Okay, problem is that ഏതു കാര്യങ്ങളും, what all the things, if you go to the probate court, that is a public document. What all the things that you file in the probate court, that is a public document. So if you pay around in Texas, if you pay $250 easily, anyone can able to access. Me personally, എനിക്ക് എൻ്റെ വസ്തുവകൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കൊക്കെ എന്നെയൊക്കെ കൊടുത്തെന്നുള്ളത് അറിയേണ്ട, വേറെ ഒരാൾ അറിയേണ്ട എനിക്ക് I don't like it. I hope everyone don't like it. They have to keep it their assets private. Okay, and also one main thing problem for this, when the probate property is, I don't know whether you all heard about, is the deed fraud. People knows where all things you have assets, and they can easily able to change the deed, and they can do a lot of fraudulent activities is able to happen. Okay, so that's the main thing, we need to avoid the probate. So this is the probate calculator. This is simply a normal average house. So this goes to the gross, നമ്മുടെ ഗ്രോസ് അസറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിലാണ് പ്രൊബേറ്റ് പോകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ ഹൗസ് വാല്യൂ ഓഫ് 800,000. സോ ഇഫ് എ ഹൗസ് ഈസ് 800,000 ഹൗസ് ഓർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പ്രൊബേറ്റ് കോർട്ട്, ദ പ്രൊബേറ്റ് ആൻഡ് അറ്റോർണി ഫീ നാഷണൽ ആവറേജ് കംസ് 5 to 10% ആണ്. They have to go because the court need the money to do your probate process. So 800,000 just put 8% ആണെങ്കിൽ 64,000 ആണ്. This 64,000 is a goes from your estate. So think a situation, if you have a 1 million of asset, so it will, if you go to the probate, then again money will come. So at least minimum the probate won't start with 4 months, 6 months to 2 to 3 years extend ചെയ്തു പോകും. It depends upon how the assets, that complexity of your assets, and how the siblings get along. Okay, എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പേരൻസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ where there is money there greed comes, where greed comes there is fight comes. So always think about that thing. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, avoid the probate. That's why we all say that it's the best legal strategy to avoid the court involvement. The probate process is to create a revocable living trust. So revocable living trust is a legal arrangement that allow you to decide how your assets are managed, distributed both during the lifetime and after your death. Okay, so it may considered as something like it's a private legal contract between you and your beneficiaries, so it will avoid the probate court. അതായത് ഇത് റിവോക്കബിൾ ലിവിങ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ട്രസ്റ്റീസ് ഹസ്ബൻഡും മോമും ഡാഡും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റ് ലീഗൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസും പല രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻസും വെക്കുവാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് എസ് എ പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. വൺ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വിൽ, എ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ വിൽ and the trust is, will is state specific. ഇപ്പം മിഷിഗണിൽ ഒരു വില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, if you moved to Florida, you need to create another will, depends upon the Florida state statute. But once you create a revocable family trust, it will travel all over the United States. You don't need to create when we move or anything. Okay, and also in the will എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വില്ലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, once I passed away, all my assets need to be distributed equally among my beneficiary, my kids. ഇപ്പം 2 പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ 2 പിള്ളേർക്കും 50-50. There is no other choice to change the distribution criteria. So think a situation, ഒരു 18 years ആയ ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു 1 million കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം he is very
responsible അല്ലെങ്കിൽ he is not mature enough to handle the good money management, so he can able to blast it within 1 year or 2 months or 3 months കൊണ്ട് അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കളയാം. Okay, so that's why we always say that if you create a will and give the outright distribution for your kids, he'll be considered as a lottery winner എന്നുള്ളതാണ് ഒരു legal terminology. But in a will, if you create a trust, you can put different limitations. Okay, if you become 18 years, you will get 10% of your assets. If you become 25 years, you will get 50%. If you become 30 years, you will get all your share. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് വൈസ് വെക്കാം. You getting a bachelor's degree, then only you will get 50%. Once you get a master's degree, you will get all your assets. Or you can put, if you drug abuse ഉള്ള കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പിള്ളേർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി പേർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ they can put, you have to be stay away from the drugs. You have to be sober for 1 year or 2 year, come with a doctor's certificate, then only you can touch your assets. Otherwise it will go to so and so charity അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്ക് പോകാം എന്നുള്ളത്. So even though trustees മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും there is a dead hand over the top of the assets. You are the one who controlling the distribution. That make the kids more responsible. Okay, and ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ റിവോക്കബിൾ ലിവിംഗ് ട്രസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഫണ്ട് ഇറ്റ്. ദീസ് ഓൾ ആർ എ ബഞ്ച് ഓഫ് പേപ്പർ വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്. ഈവൻ ദോ യു ഹാവ് എവറിത്തിങ്, യു നീഡ് ടു fund into the trust. അതായത് ട്രസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു make it active. Trust is only make it active once you transfer your asset into the trust. So the main thing അത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we will, if your house, suppose നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ deed is on your own personal name. Okay, suppose take കണ്ണച്ചാൻ പറമ്പിൽ ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫാമിലി ട്രസ്റ്റ്. ആ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും you need to change ജെയിൻ ആൻഡ് ജെയിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് പേഴ്സണൽ പേരിൽ നിന്നും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോട്ട് മാറ്റണം. ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫണ്ടിങ്. ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഡൺ വിത്ത് എ ലീഗൽ ടൂൾ. അതാണ് ലീഗൽ പേപ്പർ ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യുവർ ഹൗസ് ഈസ് അണ്ടർ ദ നെയിം ഓഫ് ദ വാട്ട് എ ട്രസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഓഫ് എ 5 to 6 മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് other accessory state specific documents. These all make together a proper comprehensive revocable living trust. Okay, revocable living trust, by default there is a last will and testament is called a pour over will is there. There is a HIPAA authorization papers there, trust documents there, living will there, medical powers of attorney there, financial powers of attorney there. And coming back to the components of the trust, this always have a last will and testament. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് സ്പെസിഫൈ ഹൗ യുവർ അസറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, ഹൂ വിൽ കെയർ ഓഫ് മൈനർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് പെറ്റ്സ് along with other wishes once the individual passed away. It provides the clear instruction to the personal representative, that is the executor, who is going to act on our behalf, how to perform their task. In the absence of will, state will take care of assets per state laws. Okay, so next one is one of the main important thing is durable powers of attorney. I'm going to ask you a question to you. Okay, so next one is one of the main important thing is durable powers of attorney. I'm going to ask you a question to everyone. If anything happened to you tomorrow morning, you got a CVA, you got a dementia, okay, who is going to take care of your financial stuff? You have to keep on asking a question. If you didn't properly assign anyone, they need to go to the court to take the guardianship on behalf. Okay, these are called incapacity document. This is a part of the trust. Okay, next one, most of us, everyone knows the medical powers of attorney. You need to assign somebody or people who is taking care of your best medical decision on your behalf if you get incapacitated. Okay, if there is no, then it goes to again is a medical challenge. Okay, it's a big challenge. So we need to create all these documents as the incapacity documents. We need to create all these things when we are healthy. Next one, this one is one of the most important document, a part of estate planning. Okay, here in United States we get all the treatment. Now treatment is refused because of anything, any age, religion, specificity. We will get all the treatment, but in one situation the doctors, medical professionals will say that you won't come back. Okay, there is no way to take you back, because you are in a vegetative state.
Think a situation. This is a very end situation. Your heart is beating. No output. You are in a vegetative state. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ വായു വലിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈ വിത്തിൻ ഫ്യൂ അവേഴ്സ് ഓർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദർ ഇസ് നോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഓൺ യൂസ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റൈറ്റ് to tell to the family members and doctors what type of medical approach of treatment we needed, whether we need a tube feeding, whether we need, uh, tracheostomy, or do we need any comfortable measures. Okay, that will ease out a lot of stress in the family. Okay, family and everything. So that's why inform physician and family members of your decisions regarding life support, medical treatment, and situation involving permanent and unconscious of terminal illness. Okay, so ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും you have a living will. If you don't have a living will, then they will go for the family conference and all the things, and it may be everyone have to be on the same page and everything. So once you have all this everything living will advance directives is written down, then the medical power of attorney can say, hey, mom's wish is like this, a dad's wish is like this. There is no more confusion. Next one is a HIPAA document authorization. Here, we need to authorize the people who all are able to get your medical informations and your mental health informations. Okay, this document, if you properly created these documents, these specific documents, this will be valid even though we passed away up to 2 years. The HIPAA authorized agency can able to go to the medical records and able to get the your informations. Why these medical informations are important is if you transfer from one hospital to another, you need the medical information to travel with you. So if you have the authorization, the authorized agent can able to easily able to access this. And another one, once you passed away, if anything happened after 5 to 6 months, only all these EMS medical bills comes. So you need the your medical informations to contest the bill. Also, if you have life insurance, pension plans, everything you need, they may request your medical information to get the payment. And if you suspect any malpractice, you need to go for a legal way. You need to get all your medical information of the said person. So the authorized agent can easily able to get the medical information very fast. If this document is not in place, they need to go to the court and get the order, and it will again delay the process. Okay. Rental homes, minor kids, and special need kids, you think about a revocable living trust. If you care about your things to be get affairs to be private, think about a revocable family trust. If you want to control how and when the beneficiaries receives your assets, think about the trust. If you're okay with the court delay, expense, and all the things, do a last will. Okay, but it's a process. The probate you ready to face the probate process. Okay. Another thing, a lot of people keep on asking, what all the things we need to put it into the trust. Okay, so these all are the trust. We don't need to put any assets. Those who have beneficiary designation. 4 P's of estate planning is protection, probate avoidance, privacy, and peace of mind. Protection is we do have incapacity documents there in the trust. That means powers of attorney, medical powers of attorney, living will, everything is there. And if you create a trust, it will avoid the probate process. 99% the court involvement you are going to bypass by creating a trust. It's absolute how the privacy. This trust is not going to register or anywhere, so it stays with you. Okay, it's a private contract between you and your beneficiaries, and it's a peace of mind. Samadhanamai. The main cost, you think about how much you are going to pay in the probate cost if you don't have a trust. Okay, that's the main question. You just think about. ജോംസേ ഇപ്പം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Okay. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ special need ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. Yeah, those who having the special need kids, they must need to create a revocable living trust. Okay, otherwise, most of the special need kids, they may get a social supplementary income from the state. Okay, if the state knows that if they have a inheritance is coming up into the social security number, they lose their benefits. So it's always highly recommend the parents of special need trust to create a revocable living trust with a special need language on it. So that will help them to create their protect their benefits in the future. So നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയണം.
സ്പെഷ്യൽ നീഡ് പിള്ളേർക്ക് ഉള്ളവരോട് നിങ്ങൾ പോയി ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദ പീപ്പിൾ. And also just want to let you know that, we provide, as far as my, certified estate planner, and we work with all the, estate planning attorneys all over the United States. I do have a strong clients in Michigan. If you have any problems or anything, talk to me, we can able to do it very feasible for you. ജോൺസ്, ഇത് ഈ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെയും അറ്റോർണി വഴി പോകണ്ടേ, അതോ കോർട്ട് വഴി പോകണ്ടേ? അതോ അതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി, ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് ഫാമിലി ട്രസ്റ്റ് മരിച്ചുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കോർട്ട് വഴി പോകണ്ടേ? No, അതിന് you don't need to. fees- This is a private document, and we are keeping a successor trustee. Once the trustees pass മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓവർസീൻ ചെയ്ത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് 1, 2, 3 ട്രസ്റ്റീസിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ all they have to do is they need to follow the guidelines what you already written down. They need to do it, but only thing is they need to be accountable for. മനസ്സിലായി. അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അസറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No, all the revocable trust is governed by the federal IRS rules here in United States. You can mention you have Indian assets ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, so that your kids or grandkids or your wife knows that where you have assets. So main thing, if you have assets there, try to sell it soon as possible, bring the money here, pay the mortgage. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ത്യ വെച്ച മരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ബില്ലിന്റെ അത് അവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ? No, there is no validity. This is valid only in United States, ഇപ്പം ജോംസെ, അപ്പം ഒരു US സിറ്റിസന് ട്രസ്റ്റും ബില്ലുള്ള ഒരാള് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയാൽ അവിടെ അത് അവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഷാജ് ചോദിച്ച പോലെ അവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും? ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക്, ഇവിടെ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് US സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ, all the things will be, goes according to the how he the trust documents here. ഇവിടെ എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, that will be happening only here in United States. If you transfer the money from here to India, he will be entitled to the foreign transaction tax, international tax entitled. So ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബില്ല് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വില്ലെന്ന് പറയുന്നാൽ എൻ്റെ മരണശേഷം ഏതെങ്കിലും വസ്തുവകകൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വില്ല് വെച്ച് അത് ട്രസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിള്ളേർ ആരൊക്കെയാണ് ബെനിഫിഷ്യറീസ്, ആരൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ദ ട്രസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ച് പറയും. അല്ല, ഇപ്പം ജിൻസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പം മിഷിഗണിൽ ഡിട്രോയിറ്റിൽ വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ട്രസ്റ്റ്. ഐ ഡു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ്, എനിക്ക് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് പലർക്കും ഫ്ലോറിഡയിലും അരിസോണയിലും എല്ലാം വീടുണ്ട്. They do have 3 or 4 properties. They put everything in the one trust. Only thing is you need to properly fund it. You need to properly put it into the proper documentation ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ജോംസെ, അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം മിഷികളിലുള്ളവര് ഇതിപ്പം മിഷികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നമ്മൾ ട്രസ്റ്റും ബില്ലും. നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ അതിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഏത് കൺട്രിയിൽ US എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഇൻ എനി സ്റ്റേറ്റ്, എനി സ്റ്റേറ്റ്. There is no registration. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം, ട്രസ്റ്റിന് there is no registration. Okay, trust is a private document, it stays with you. Okay, നമ്മൾ കൗണ്ടിയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്ന ലീഗൽ ടെർമിനോളജിയാണ് റെക്കോർഡിങ്. നമ്മൾ കൗണ്ടിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ വസ്തു ഉണ്ടോ ആ വസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഏത് കൗണ്ടിയിലാണോ അതത് കൗണ്ടിയിലാണ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലോട്ട് നമ്മൾ ഡീഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എനി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
എവിടെ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാവൽ ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള എനിക്ക് ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോറിഡയിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഇവിടെ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർക്കത് കൗണ്ടിയിലോട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ട്രസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ഫെഡറൽ റിക്വയർമെന്റ്. പിന്നെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡു ഹാവ് സം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില വേർഡിങ്സ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. That's why we need to say is everything need to be done with a proper attorney ആയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെ പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ അതോ $60 അങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റിലും പല കൗണ്ടീസിലും പല ചാർജാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ മിഷിഗണിലെ വീട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി, ബട്ട് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു സെൽ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര ഈസി ആയിരിക്കും? ഓക്കെ, എക്സാക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് അത് ഡീൽ ചെയ്തോളൂ മിഷിഗണിലുള്ള. ഓക്കെ, നമ്മൾ മോർഗേജ് കൊടുക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ മോർഗേജ് നോർമലായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമ്മൾ റിവോക്കബിൾ ലിവിങ് ട്രസ്റ്റിലാണ് വീട് വെച്ചേക്കുന്നുള്ളൂ. മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർഗേജ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എൻ്റെയും എനിക്ക് പൈസ ലോണായിട്ട് തന്ന ലെൻഡറുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റാണ്. ദാറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്ര മാസം ഇത്ര കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്റ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡീഡാണ്. ടൈറ്റിൽ ഈസ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗിവൻ ടു അസ്. ദാറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഈസ് ഓൺലി വൺ വി ആർ ചേഞ്ചിങ്. ഈവൻ ദോ വി ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ദ നെയിം ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ്, ട്രസ്റ്റീസിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട്. സോ വെൻസ് യു ഗെറ്റ് ദ ട്രസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി വെൽ റിട്ടേൺ. ആരൊക്കെയാണ് പേരെന്താണ്, യുവർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇതാണെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ ട്രസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ട്രസ്റ്റിന് പകരം ഞാൻ എൻ്റെ ഡീഡിൻ്റെ അകത്ത്, അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ആണ് ഇപ്പം വീടിൻ്റെ ഓണേഴ്സ്, അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മൈനർ പിള്ളേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ ട്രസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? നോ, ഏതാ ഡീഡിൻ്റെ അകത്താ? ഡീഡില് ഡീഡിൻ്റെ അകത്ത് യു കനോട്ട് ആഡ് മൈനർ കിഡ്സ് ഇൻ യുവർ ഡീഡ്. Oh, you can't. Okay. You cannot add. Okay. But that's why we say that, create that trust, you put the kids as your beneficiaries. So anything happen to you, the asset will goes easily transfer to your beneficiaries. They no need to go to the court delay process. All this probate process more delay lotu poganda, legal battle lotu poganda avashyamilla. That's why again I'm saying that if you don't have a trust, if you don't have a... Okay, thank you so much. Joms, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടേ. ചേച്ചി, നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വീടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ മേലാത്തൊരു മെന്റാലിറ്റി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി, ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആ പൈസ നമ്മൾ പിന്നെ ആരാ അതിൻ്റെ പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രസ്റ്റാണോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമോ? Now, you have options, That's why we're saying that we need to create a incapacity document. നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് is a part of the trust incapacity documents. Financial powers of attorney, medical powers of attorney ഉണ്ട്. Okay? Incapacity. So, if you get incapacitated, whoever you are saying they are going to as per the charity guidelines. Okay. Clear ആവുന്നുണ്ടോ? I just want to clarify. നമ്മൾ ഈ റിവോക്കബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഡീഡ് എല്ലാം ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലേക്ക് ആക്കണം എന്നാണ് ജോംസ് പറയുന്നത്. ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ that will be same like a bunch of paperwork. Paper documents മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It will act same like will. Okay. You have to fund your trust to the വീട് deed transfer, title transfer നടത്തി ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കണം. That's a must. Okay. So Joms, again, Bauchan, do you have further question or can I ask? Yeah, I'm done. Go ahead. So basically trustil do ഈ വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, probably I missed. So do we have to list all our bank accounts, fixed deposits, your stock market investment information, everything should be listed under the trust, or can it be worded anything and everything I own is part of the trust, or do you have to list each and everything? No, Joby. So typically fully funded means you need to list everything, but the best way is if you have a bank account, you need to keep the beneficiary.
നോമിനീസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ബാങ്ക് Yeah. അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നോമിനീസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, Yeah, ഓക്കെ, which normally everyone does. Okay. ഓക്കെ. അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫും അല്ല, മക്കളുടെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീജന്റ് ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു പുട്ട് everything into the name of the trust. Unless if your kids are become minor, you can add trust as a beneficiary for your bank account. So anything happen to you, that money will come to the trust account. Then the money will be distributed as per the trust guidelines. Especially ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് കിഡ്സ് പിള്ളേരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലൂസ് കിഡ്സ്, പിള്ളേർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലാത്ത കിഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഹൗ ദ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ദ കിഡ്സ് മണി മാനേജ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ ട്രസ്റ്റ് ആസ് എ ബെനിഫിഷ്യറി, കണ്ടീജന്റ് ബെനിഫിഷ്യറി ഇൻ ദ ട്രസ്റ്റ്. സോ എനിത്തിങ് ഹാപ്പൻ ടു യു, ദാറ്റ് മണി വിൽ കം ടു ദ ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്. ദെൻ that fund will be distributed as per your trust guidelines to the kids. അപ്പോൾ ബെനിഫിഷ്യറി അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളതൊന്നും you don't need to put it into the trust. Say, for example, the house is in the husband and wife's name. One of them passes away. Yeah. Then also this trust will have to be there. ദ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോബി നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോട്ടാണ്. ജോബി തോമസ് ഫാമിലി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലോട്ടാണ് വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ ഡീഡ്. Okay, and husband and wife are the trustees. If Joby volunteer to pass away, your wife will becomes as a trustee. Okay, this is a co-trustee. Both of you are acting as a co-trustee. Who are passed away, they will step in as a other partner will come step in as a trustee. So they can able to manage it. If both the trustees passed away, you already mentioned into the trust who all are the beneficiaries. That asset will be transferred to the beneficiaries within 30 days. You don't need to go to the court system. These all things won't stuck in the court pipeline. Say, for example, a house owned by husband and wife, one of them passes away. So ഒരാളുടെ പേരിലേക്ക് പിന്നെ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയല്ലേ മറ്റേ ആൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ? ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ജോബി പറഞ്ഞത്, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പേരിലുള്ള അസറ്റ്, മേ ബി ജസ്റ്റ് ഹൗസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഡീഡ് ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും? മറ്റേ ആളുടെ പേരിൽ തന്നെയായിട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഇടാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, സപ്പോസ് റൈറ്റ് ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ യുവർ ഹൗസ് ഡീഡ് ഈസ് ബോത്ത് ഓഫ് യുവർ നെയിം, റൈറ്റ്? So once you passed away, usually once you passed away, your wife will able to take care of it. Okay, but at the time when she need to sell the house, then the problem comes, because I'm not going to buy a house without having a clear title. Yeah. So then that time she need to go to the probate court to take off your name. So then everything gets stacked up back up one chain. So that's the best way. Always we recommend to keep the trust, keep the house, pre-title fund it into the trust. So once you passed away, the trust back up at namakku vekam. But it depends upon how responsible they are. Okay. ബാബുചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിരിക്കും. ബാബുചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വില്ലും ഉണ്ട്, ട്രസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതാ പുതിയതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പൊ ഏതാ പ്രയോറിറ്റി? പുതിയതാണെങ്കിൽ അതാണോ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത്? ട്രസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് വില്ല് ഓൾറെഡി ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വില്ലും ട്രസ്റ്റ്. വില്ല് ഇസ് എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വൺ, ട്രസ്റ്റ് ഇസ് അനദർ വൺ. രണ്ട് എൻറ്റൈറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ക്രിയേറ്റ് എ ട്രസ്റ്റ്, ദ ട്രസ്റ്റ് വിൽ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ കാറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, സീറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. സോ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വിൽ ഇസ് എ കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ് പാക്കേജ്. അപ്പൊ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി അതിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് ദേർ. അല്ല, ഞാനിപ്പോ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ തന്നെ. അല്ല, അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം ബില്ലുണ്ടേ അതിനകത്തെ. ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ട്രസ്റ്റ് പാക്കേജിന്റെ അകത്ത് ബില്ല് ഇസ് ദേർ. ബില്ല് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ട്രസ്റ്റ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പൗസിനും സെപ്പറേറ്റ് ബില്ല് അതിനകത്ത് വരാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. എക്സാക്ട്ലി. ഈ ട്രസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സിംഗിൾ ഡോക്യുമെന്റ്. ഇറ്റ് കംസ് അറൌണ്ട് 60 to 80, 90, ഒരു 100 പേജസ് ഉള്ള പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്, പല പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ട്രസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ പ്രോപ്പർ അറ്റോർണി ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ. യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ്. യു ഹാവ് എ ഡിവോഴ്സ് ക്ലോസ്, യു ഹാവ് എ AB trust clause, ABC trust clause, you have a
this one Q-tip clauses. Pala clauses ഉണ്ട്. The only thing is, once I talk with you, then only I can decide which way I need to place it. Okay. So trust documents, ഒരു single set of document ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ documents it comes for husband and wife. If it is a single person, it will single family trust, a single person trust ആയിരിക്കും. Usually husband and wife ഉണ്ടെങ്കിൽ family revocable trust ആയിരിക്കും വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും രണ്ട് copies, everything is there. It comes in a big binder. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ബൈൻഡർ കൊടുക്കുന്നത്. ബൈൻഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലെതർ ബൈൻഡർ ആണ്. എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ടാബ്ഡ് അപ്പ്. All the documents will be separately tabbed in each tab, and it will be easy for you to review it. So you don't need to run. Thank you. ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിൻസെ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു താങ്ക് യു പറയുകയാണ് തോമസിനോട്. ഒത്തിരി 1 മണിക്കൂർ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മേളായി. തോമസ് നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം എനിവേ എല്ലാവരും നല്ല ഒത്തിരി നമുക്കറിയാൻ മേലാത്ത പല ഏരിയയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡെട്രോയിറ്റ് ആൻഡ് പേരിലുള്ള എല്ലാവിധ നന്ദിയും തോമസിനെ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ന് ഇതിനു വേണ്ടി വന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓൾസോ ജെയിൻ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ജെയിനും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ജെയിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലായെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇനി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് ഡയറക്റ്റ്ലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വാട്സാപ്പ് വഴിയായാലും എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഐ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് അപ് ടു മൈ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ആ ചാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.